contribution to the national movement. M. Singaravela, father of communism in South India, is known for fostering trade unions. Gandhi's charisma drew him to freedom struggle, and incarceration after incarceration did not deter him from his chosen path. Dr. Sir C.P. Ramaswamy Iyer, later Diwan of Travancore, was active in Home Rule League in Madras to protest Annie Besant's detention. It was a precursor to Gandhi's Satyagraha. Chidambaram Subramaniam, from his student days, involved in anti-British activities and was active in all movements from 1920 to 1942, for which he was handcuffed on an occasion, made to walk over a kilometer and then jailed. Sir P. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। பார்கொள்ளே நல்ல நாடு எங்கள்
பாரத நாடு. ஸ்டார் பக்கோடா வரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையத்திற்கு 11,171 ஸ்டார் பக்கோடா வரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஆர்டிகிள் 4 வந்துட்டு இதை இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 1792க்கு முன்னாடி வேற ஒப்பந்தங்கள் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா ஒப்பந்தங்கள் இருக்கிறது. 1787 பிப்ரவரி 24 ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கிறது. 1781 ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கிறது. ஆனா அந்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் ஆற்காடு நவாப்புக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய நட்பை வளர்த்துக்கிறதுக்காகவும் அந்த நட்பை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக தான் ஒப்பந்தமே தவிர 1792 ஒப்பந்தத்துல தான் இந்திய நாட்டை எப்படியெல்லாம் சுரண்டலாம், எப்படி அடிமைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற செய்திகள் எல்லாம் இந்த 1792 ஒப்பந்தத்துல தான் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி போர்கள் எதுவும் நடைபெறலையா அப்படின்னு கேட்டா போர் நடந்திருக்குது. அது 1755 ஹெரான் தலைமையில ஒரு போர் நடந்திருக்கு. 1761 பிரிஷ்மன் தலைமையிலான ஒரு போர் நடந்திருக்கு. 1762 பிளிண்ட் காம்பல் தலைமையிலான ஒரு போர் நடந்திருக்கு. 1776 புல்லட்டன் தலைமையிலான ஒரு போர் நடந்திருக்கு. அப்புறம் 1799 பானர்மேன் தலைமையிலான போர், 1801 கர்னல் அக்னிநாள தலைமையிலான போர், இப்படிப்பட்ட போர்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு. ஆனா நம்ம 1792க்கு முன்னாடி நடந்த போர் ஆற்காடு நவாப் நம் மீது தொடுக்கப்பட்ட போர். 1792க்கு பிறகுதான் மாவட்ட வாரியா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அப்பாயின்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் 93 ஜமீன்தாரி சிஸ்டத்தை கொண்டு வராங்க. மருதுபாண்டியரும் கட்டபொம்மனும் ஜமீன்தாரி சிஸ்டத்தை தான் எதிர்க்கிறாங்க. நாங்க பாலிகர் சிஸ்டத்தில் இருந்து வெளிவர மாட்டோம், ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் மருதுபாண்டியருடைய நோக்கமும் கட்டபொம்மனுடைய நோக்கம். ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் அப்படின்னா இந்த பாளையக்காரர்கள் யாரும் கோட்டை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது, ஆயுதங்கள் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது, இவங்களுக்கு சொந்தமா ராணுவம் இருக்கக்கூடாது, இவங்கெல்லாம் பாளையக்காரர்கள்லாம் விவசாய கூலியா மாறிடணும், இவங்க பாளையக்காரர் என்ற அந்தஸ்தில் இருந்து இறங்கி இவங்க ஜமீன்தார்களா மாறணும். ஜமீன்தார்கள் இவங்களுக்கு எந்த அதிகாரம் கிடையாது, இவங்க வரி வசூல் செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜெண்டா இருக்கணும். இதுதான் ஜமீன்தாரி சிஸ்டத்தில் உள்ள நடைமுறைகள். இந்த நடைமுறைக்குள்ள நீங்க வாங்க அப்படிங்கிறது தான் கிழக்கிந்திய கம்பெனிகளுடைய நிர்பந்தம். இத கட்டபொம்மனும் எதிர்க்கிறாரு, மருதுபாண்டியர்களும் எதிர்க்கிறாங்க. அப்புறம் 1796 தான் கிழக்கிந்திய கம்பெனி முதலாக பாளையக்காரர்கள்கிட்ட வரி கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கிட்ட வரி கேட்டு கடிதம் எழுதல. 1796 தான் முத இவங்க கடிதம் எழுதுறாங்க. அதன் பிறகு ராமநாதபுரம் ராமலிங்க விலாசத்துல கட்டபொம்மனுக்கும் ஜாக்சனுக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டை, அதுல மேஜர் கிளார்க் என்பவர் படுகொலை செய்யப்படுகிறார். இதை ஒரு அவமானகரமான செயலாக ராமநாதபுரம் கலெக்டர் ஜாக்சன் அப்படிங்கிறவரு அதை கருதுகிறாரு. உடனே இதன் மீது ஒரு போர் நடைபெறுது. இந்த போர் 1799 செப்டம்பர் 5 மேஜர் பானர்மேன் தலைமையில பாஞ்சாலங்குறிச்சியில படைகள் அணிவகுத்து நிற்கும். கட்டபொம்மனை சரணடைய சொல்லி ஒரு 2 மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க. இந்த 2 மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடையுது. உடனே சண்டை ஆரம்பிக்காங்க. அந்த சண்டையில செப்டம்பர் 5 சண்டையில 5 ஆங்கிலேய உயர் அதிகாரிகள் கொல்லப்படுறாங்க. ராபர்ட் டக்ளஸ், பிலிப் டார்மியாக்ஸ், எட்வர்ட் ஹென்ரி காலின்ஸ், ஜான் பிளேக், கன்னர் பின்னி அப்படின்னு ஒரு 5 ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் கொல்லப்படுறாங்க. 6 கட்டபொம்மன் கோட்டையை விட்டு வெளியேறார். மெட்ராஸ்ல கவர்னரை சந்திச்சு பானர்மேனுக்கு எதிராக புகார் கொடுப்பதற்காக வேண்டி அவர் கோட்டையை விட்டுட்டு வெளியேறியது. வெளியேறுவர் 23 செப்டம்பர் 1799 அன்னைக்கு காலாப்பூர் காட்டில் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் கைது செய்யப்படும் போது அவரோட 7 பேர் இருக்காங்க. அவரோட தம்பி ஊமத்துறை, சிவத்தையா, அப்புறம் 2 மைத்துனர்கள், 3 சேவகர்கள் உட்பட 7 பேர் கைது செய்யப்படுறாங்க. இவங்க கைது செய்யப்பட்ட இவங்களை மதுரைக்கு கொண்டு போறாங்க கேப்டன் ஸ்மித். அதன் பிறகு அங்கிருந்து அக்டோபர் மாதம் 15
காலையில கைத்தாருக்கு மேஜர் பானர்மெண்ட் ஒப்படைக்காங்க. 16ஆம் தேதி கட்டபொம்மனை தூக்கில போட்டுறாங்க. கட்டபொம்மனை தூக்கில போடும்போது கட்டபொம்மனுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒரு 34 பேர், அவங்கள தூத்துக்குடி கமாண்டிங் ஆபீசர் அவர் இவங்கள்ட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இவங்களை கைது செய்து பாளையங்கோட்டை ஜெயிலில் வச்சிடறாங்க. கட்டபொம்மனை தூக்கில் இடப்பட்டது அவங்க குடும்பத்தாருக்கு தெரியாது. இவங்க குடும்பத்தார் ஜெயிலில் இருக்கிறது கட்டபொம்மனுக்கு தெரியாது. அதன் பிறகு 16 மாத காலம் அவங்க குடும்பத்தார் ஜெயிலில் இருக்காங்க, பாளையங்கோட்டை ஜெயிலில் இருக்காங்க. இந்த பாளையங்கோட்டை ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் தான் மருது பாண்டியர்கள் இவங்களை ஜெயில் பிரேக் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி முயற்சி எடுக்கிறாங்க. அந்த முயற்சி தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு. அந்த முயற்சி தோல்வி அடையும் போது அதுல 2 மருது பாண்டியருடைய ஆட்கள் 2 பேரை பிடிச்சு பிரிட்டிஷ்காரங்க தூக்கில போட்டுறாங்க. அப்புறம் பிப்ரவரி மாதம் 2ஆம் தேதி 1801 பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி ஒரு மாலை நேரத்தில் அந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஊர் பொதுமக்களும் அவருடைய உறவினர்களும் சேர்ந்து ஒரு ஜெயில் பிரேக் பண்றாங்க. இந்திய விடுதலை போர் வரலாற்றிலேயே ஒரு சிறைச்சாலை தகர்ப்பு நடந்திருக்கிறது என்றால் அது பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் வீரர்களால் பாளையங்கோட்டை சிறைச்சாலை தகர்க்கப்பட்டதுதான். இது தவிர வேற சிறைச்சாலை தகர்க்கப்பட்டதாக இந்திய விடுதலை போர் வரலாற்றில் வேற எந்த செய்தியும் கிடையாது. இது மட்டும்தான். பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி வெளியே வந்தவங்க 6 நாள்ல ஒரு கோட்டையை கட்டுறாங்க. இந்த கோட்டை ஜிப்ரால்டர் கோட்டைக்கு நிகரானது அப்படின்னு கர்னல் வேல்ஸ் எழுதுறாரு. ஜிப்ரால்டர் அப்படிங்கிறது ஸ்பெயின் நாட்டினுடைய ஒரு முனைப்பகுதி. இன்னைக்கும் அந்த ஜிப்ரால்டர்ல தான் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய நேவல் அவங்கெல்லாம் இப்பவும் அங்கதான் ஆயுதங்கள் எல்லாம் அங்கதான் வச்சிருக்காங்க. இந்த பிப்ரவரி மாதம் 2ஆம் தேதி தொடங்கி 1801 மே மாதம் 23ஆம் தேதி வரைக்கும் சுமார் 110 நாட்கள் ஒரு போர் நடந்திருக்கிறது. ஒரு 5 சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ள 110 நாட்கள் போர் நடந்தது. காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நடைபெற்ற போர்களை ஆய்வு செய்து பார்த்தீங்களானால் இந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் தான் 110 நாட்கள் போர் நடந்திருக்கு. இதில் இந்தியாவிலேயே அதிக உயிர் சேதாரம் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு ஏற்பட்ட இடம் என்பது பாஞ்சாலங்குறிச்சி தான். 800க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் இறந்திருக்கிறார்கள். இன்னைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சியில அந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுடைய சமாதி ஒரு 48 சமாதி இருக்கு. மற்ற சவுத் இந்தியாவில் நீங்க எங்க பார்த்தாலும் இந்த போர்ல இறந்த பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய சமாதிங்கிறது அந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் இருக்கிறது மட்டும்தான். மே மாசம் 23ஆம் தேதி கோட்டை பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை உடையுது. அன்னைக்கு மத்தியானம் போல உடையுது கோட்டை. மறுநாள் காலையில 4 மணி வரைக்கும் யுத்தம் நடக்கு. அதன் பிறகு ஊடறுப்பு தாக்குதல் நடத்தி கோட்டையை விட்டு வெளியேறியிருந்தாங்க. இந்த போர் நடக்கும் போது இந்த போர்ல பங்கேற்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் அதிகாரி ஜேம்ஸ் வெல்ஸ் அப்படிங்கிறவரு ஊமத்துறையை பற்றி சில வரிகள் சொல்லியிருக்கிறார். He was one of the most extraordinary mortals I ever knew. நான் அறிந்த எவரினும் இவர் மிகவும் அதிசயமான அற்புதமான மனிதர் அப்படிங்கிறார் ஊமத்துறை பற்றி. மேலும் அவர் சொல்றார் பாருங்க, ஊமத்துறை had no intention of making any profit out of this. He was at last doomed to grace a gallows in reward for the disinterest and purest patriotism. ஊமத்துறை எந்த பலனும் அடையாதவர், சிறிதும் தன்னலம் கருதாத தூய்மையான நாட்டுப்பற்று அவரை தூக்குமிடைக்கு அனுப்பியது அப்படிங்கிற செய்தியை அவரு அதுல பதிகிறாரு. பாஞ்சாலங்குறிச்சியில 110 நாட்கள் நடைபெற்ற அந்த விடுதலை போர்ல படைகள் எங்க இருந்தெல்லாம் வந்தது தெரியுமா? இந்தியாவை தாண்டி கடல் கடந்து மலேசியாவிலிருந்து மலாய் படை 1வது பட்டாலியன் 9வது ரெஜிமெண்ட், இலங்கையிலிருந்து 51வது ரெஜிமெண்ட், இலங்கையினுடைய கவர்னர் ஃப்ரெட்ரிக் நாத் அவர் தான் அங்கிருந்து படைகளை இங்க அனுப்புறார். அப்புறம் கர்நாடகா மலாபாருடைய 77வது ரெஜிமெண்ட், கல்கத்தா, மெட்ராஸ், சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட், பூந்தமல்லி, புதுச்சேரி, ஆற்காடு, நாகப்பட்டினம், திருச்சி, திண்டுக்கல், விருப்பாச்சி, மதுரை, கமுதி, பள்ளிமடம், தூத்துக்குடி, பாளையங்கோட்டை, கைத்தாறு, இப்படி இந்த இடங்கள்ல உள்ள படைகள் எல்லாமே பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு கொண்டு வராங்க. அதோடு சேர்ந்து எட்டயபுரம், எட்டப்பொன்னின் படைகள் 1000 பேர், மொத்தம் 5000 பேர் கொண்ட படைகள் சூழ்ந்துதான் இந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறார்கள்.
பாஞ்சாலங்குறிச்சி போரை ஏன் முதல் விடுதலை போர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, இந்தியாவிலேயே முதல்ல ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கவர்மெண்டை எதிர்த்து ஒரு கூட்டணி அமைக்கிறார் கட்டபொம்மன். காடல்குடி, குளத்தூர், 7000 பண்ணை, நாகலாபுரம், கோலார்பட்டி போன்ற பாளையங்களை தென்னிந்தியாவில் ஒரு கூட்டணியை ஃபார்ம் பண்றது கட்டபொம்மன் தான் முதல்ல ஃபார்ம் பண்றாரு. கட்டபொம்மனுக்கு எதிராக தான் முதலில் ஆயுத தடை சட்டம் கொண்டு வராங்க. இந்த இப்ப கூட நீங்க ஆர்கியூஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆயுத தடை சட்டம் எப்போது கொண்டு வரப்பட்டது, யாருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா, பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு எதிராகத்தான் முதலாக ஆயுத தடை சட்டத்தை கொண்டு வராங்க. பிரிட்டிஷ் யூனியன் ஜாக் கொடிய முதல்ல சேதப்படுத்தினது பாஞ்சாலங்குறிச்சியா இருக்கும். ஏன்னா அவன் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு ஒரு ஆர்டர் போடுறான். அந்த ஆர்டர் காப்பியில் என்ன இருக்குன்னா, இவங்க வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் கொடியை வந்து சேதப்படுத்திட்டாங்க, அதனால இந்த கோட்டையை நாங்கள் டெஸ்ட்ராய் பண்றோம் அப்படின்னு. கட்டபொம்மன் தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக முதலாக பொருளாதார தடை விதிச்சிருக்கிறார். அந்த பொருளாதார தடையில இவங்களுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் வழங்கக்கூடாது, இவங்க இங்க வந்து வணிக நிறுவனங்கள் நடத்துவதற்கு குடோன் மாதிரியான கிட்டங்கிகள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் முதல்ல இவர் தான் பொருளாதார தடை விதிக்கிறாரு. ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் 4 பேரை முதல்ல தூக்கில போட்டதும் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரங்க தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆளுங்க தூக்கில போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஆளுங்க வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரங்க தான் முதல்ல 4 பிரிட்டிஷ்காரங்களை தூக்கில போட்டிருக்காங்க. கோட்டையை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் போடுறாங்க. அந்த சட்டத்தை மீறி இவங்க ஒரு 6 நாள்ல ஒரு கோட்டையை கட்டுறாங்க. இது எல்லாமே தான் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு இவங்க மேல ஒரு பெரிய எதிர்ப்புணர்வை ஏற்படுத்துது. நம்ம விடுதலை போராட்டம் அப்படின்னு பார்த்தா, காந்தியினுடைய விடுதலை போராட்டத்தை நம்ம எல்லாம் சொல்றோம். காந்தியினுடைய வரிகொடா கொள்கை இருக்கு இல்லையா, இந்த வரிகொடா கொள்கை வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கப்படுது. பாஞ்சாலங்குறிச்சியில கட்டபொம்மன் வரி கொடுக்க மறுக்கிறார். இங்கிருந்து தான் வந்து காந்தியினுடைய போராட்டம் வரிகொடா கொள்கை அப்படிங்கிறது வருது. சுதேசி போராட்ட வீரர்களை உருவாக்கியதும் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் தான். அந்நிய பொருட்களை நாம் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இவர் தான் வந்து கட்டபொம்மன் தான் முதல்ல அதை சொல்றாரு. நீங்க வந்து அவங்களுக்கு துணி நெய்து கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரங்களுக்கு முதல்ல சொல்றது அவர் தான். அதே மாதிரி ஐரோப்பியர்கள் வந்து எங்க எல்லைக்குள்ள நுழையக்கூடாது அப்படிங்கிற சட்டத்தை போட்டதும் அவர் தான். இதுதான் பிற்காலத்தில் வெள்ளையனே வெளியேறி இயக்கமாக மாறுகிறது. அப்புறம் வந்து மத ரீதியாக, மொழி ரீதியாக, ஒரு பண்பாட்டு ரீதியாக, ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு எதிரான ஒரு போரை நடத்தியது கட்டபொம்மன் தான். இவ்வாறு வீரஞ்செறிந்த விடுதலை போரை நிகழ்த்தி தனது மண்ணின் மானம் காக்க தங்களது உயிரை தியாகம் செய்து மறைந்த விடுதலை போர் வீரர்கள் அனைவருக்கும் ஜம்புத்தீவு பிரகடனம் வெளியிட்ட இந்நாளில் அவர்களுக்கு எனது வீர வணக்கத்தை செலுத்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. We now welcome Thiru B. Kolappan, Senior Deputy Editor of The Hindu, to address the audience on the topic Jambudweep Proclamation. Welcome, sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Thanks Your Excellency for giving me this opportunity and Mr. Silloor Kumar. My interest in ஜம்புத்தீவு, நான் தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலுமே கலந்து பேசுறேன். ஏன்னா கவர்னர் அவங்களே இருக்கணும். It's out of compulsion. As a journalist, I have to write something to find some story for my paper. So I pursued the details. Then I wrote the story. Then I developed interest in the subject. Then suddenly they also found a old letter, actually originally published, written by the British officer. This was actually a translation. Last year, the archives, they found out what was affixed on the fort of Tiruchi and Srirangam temple. So before that, I want to read what Periya Marudu said before he was hanged. That was recorded by J. Cowley, the author of Marudu, an Indian story of beginning of the 19th century. Before they were hanged, both the brothers were brought near the gallows. Then Periya Marudu says, "You need not show any mercy to me. I fought to protect my country and was defeated.
You can think that you can take off my life. I do not want anything to tell about it. But these kids, what crime they did? Did they take arms against you? Look at them. Are they capable of taking arms against you? He recalled Periyamarudhu as exclaiming in anguish before he was hanged. Both the brothers were never bothered about death. In fact, மருது பிரதர்களும் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருமே வெல்ஸோட மிக நெருங்கிய நண்பர்களாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க. They were actually very close friends to Colonel Wells, who later wrote a detailed reminiscence, military reminiscence. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெல்ஸுக்கு வந்து சிலம்பமும் வளரின்னு ஒரு ஆயுதம் இருக்கு. அந்த வெள்ளைக்காரர்களையே மிரட்ட வைத்த ஒரு பெரிய ஆயுதம்னா மருது சகோதரர்கள் பயன்படுத்திய வளரி ஆயுதம் தான். நீங்க இன்னும் ராமநாதபுரம் கோட்டைக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க அந்த வளரி இருக்கும். இட்ஸ் a boomerang type weapon that can be easily throw off. Somebody is coming in a horse, they will easily, once they defeated Kalayar Koil and Marudha brothers were hanged, British issued a GO saying, whoever in possession of the Valari, hand over to us and get money. So it was a most frightening weapon at that time. And ஜம்பு தீவு பிரகடனம் பத்தி நம்ம பேசல, அவங்க சார் பேசினார். ஜம்பு தீவுன்னா ஏன் பேசுறாங்கன்னா, அவர் நாவல் ஜம்பு ஜாமுன் பழத்துக்கு பேரும் நாவல் தான் இருக்கு. தமிழ் மரபுல என்ன இருக்குன்னா, சண்டை போடுறதுக்கு முன்னால நாவல் மரத்தை நட்டு வைக்கிற ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கு. அப்புறம் நாவலம் பெரிய தீவினில் வாழும் நங்கை மீர்கள் ஓர் அற்புதம் கேளீர்னு பெரியாழ்வாரே இந்தியாவை பத்தி சொல்றதுல நாவலம் பெரிய தீவில் தான் சொல்றாரு. கடல் சூழ்ந்த ஒரு உலகம் தான் சொல்றாரு. இந்த ஜம்புத்தீவு பிரகடனத்தை பத்தி நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா, அவரு சொன்னாரு அதற்கு முன்னாலேயே மருது சகோதரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்கள் எல்லாம் தூக்கில போட்டுட்டாங்க. இன்னும் மிஞ்சி இருக்கிறது மருது சகோதரர்கள். இன்னொரு விஷயத்தில் நீங்க எதுக்கு பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா, வெள்ளக்காரர்கள் அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள். வெல்ஸும் சொல்றாரு அவங்களோட அவங்க நிச்சயமாக ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிருக்க முடியும். அதை அவர்கள் செய்யவில்லை. என்ன பிரச்சனை வருது? ஊமத்துறைய அவங்க பாதுகாப்பு கொடுக்கறாங்க. ஊமத்துறைய எங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுன்னு கேட்கறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க இதெல்லாம் நட்பு எல்லாம் வேற, நாங்கள் ஊமத்துறையை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். இத்தனைக்கும் இந்த ஊர்ல சாதியாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு ஊர். இந்த ஊர்ல அவர் வேற சாதி, ஊமத்துறை கட்டபொம்மன் அவங்களை வேற சாதி, மருது சகோதரர்கள் வேற ஜாதி. ஆனால் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள், நாங்கள் ஊமத்துறையை காட்டி கொடுக்க மாட்டோம், ஒப்படைக்க மாட்டோம். அதற்கு பிறகுதான் சண்டை வர்றது. அதுதான் நான் இந்த நம்ம இந்திய மக்களுக்கும் தமிழக சமூகத்துக்கும் சொல்ல வேண்டியது. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, மருது வீரர்கள் அவர்களுக்காக இறக்கவில்லை, அவர்கள் நட்புக்காக நாட்டுக்காக தங்கள் உயிரை இழந்தார்கள் என்பதை தான் நான் இங்கே தெளிவாக காட்டுகிறேன். அதன் பிறகு அவர் கேட்கிறார் இல்லையா, நீங்க எங்களை தூக்கில போடுங்க, எனக்கு அதை பத்தி வருத்தமே இல்லை, ஆனால் எங்கள் பிள்ளைகளை இந்த சின்ன பையங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்கிறார். அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கு. சின்ன மருது இருக்கிறார் இல்லையா, சின்ன மருதுவோட பையன் ரத்னசாமிய கூட இவங்க யுத்தத்துல யாரெல்லாம் தோற்கடிக்கப்பட்டாங்களோ 72 பேரை பினாங்கு தீவுக்கு எக்ஸைல் பண்றாங்க. And one among them was just Ratnasamy, who was just 13 years old, sir. He came back after Wells had an opportunity to meet that boy after so many years in Penang. Then he was informed, your man has come and meet you. Wells summoned the boy. And I saw a old man. In 10 years, a 13-year-old boy became an old 80-year-old one. You think about it. 13 வயசுல பினாங்குக்கு தீவுக்கு கடத்தப்பட்ட நாடு கடத்தப்பட்ட வெல்ஸ் ரத்னசாமி 10 வருஷத்துல மிக ஒரு வயதான மனிதன் போல முன்னால் வந்து நின்னார். இட் கேம் லைக் எ டேகர் டு மை ஹார்ட்னு சொல்ல, என் நெஞ்சில கத்திய வச்சு குத்துற மாதிரி இருந்ததுன்னு வெல்ஸ் எழுதுறான். யார் வந்து அவர்களை நாடு கடத்தினார்களோ அந்த வெள்ளக்காரனை எழுதுறான், என் நெஞ்சில கத்தாரியால குத்தப்பட்ட அளவுக்கு எனக்கு வலி இருந்ததுன்னா, அப்போ அந்த வெள்ளக்காரர்களை அவங்களை படுத்தி இருக்கிற பாட பாருங்க. 72 பேர்ல போறச்சிலேயே சிப்பிலேயே நோய் வந்து செத்துறாங்க. பினாங்கல வந்து எப்ப அங்க மஸ்கிட்டோ மலேரியா அதிகமா மலேரியா இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு,
அங்க பாதி முத்துவடுகநாதர்லாம் அங்கதான் போய் இறக்குறாரு சிவகங்கை மன்னர். ஸோ இதுல நம்ம திருப்பி திருப்பி பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, முதல்ல வெள்ளக்காரர்களை சேலஞ்ச் பண்ண அந்த ஜம்பு பிரகடனம், அது அவரு கிளியரா சொல்லிட்டாரு. இவங்க வரி வசூலிக்கதை நவாபிடம் இருந்து வெள்ளையர்கள் கொடுக்கதை எதுக்குறாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல அவங்க அதை வந்திருந்த அந்த அந்த அதை பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப தெளிவா டீட்டெயில்டா எழுதியிருக்கிறாங்க. அதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்குன்னா, எல்லா சமூகத்தையும் ஒன்றிணைச்சு தான் நம்ம வெள்ளைக்காரர்களை சண்டை போடணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா துரதிருஷ்டவசமாக வெள்ளக்காரர்களோடைய நாம் அந்த சண்டையில வெற்றி பெற முடியல. ஆனால் அவர் பேராசிரியர் ராஜையன் சொன்ன மாதிரி, நீங்கள் இன்று இந்திய வரலாற்றை எழுத வேண்டும் என்றால் அது தெற்கில் இருந்து தான் எழுதப்பட வேண்டும் என்பதற்கு அது ஒரு மிக ஒரு 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 அடிப்படையான காரணமாக இருப்பது பாஞ்சாலங்குறிச்சி சண்டையும் சிவகங்கை காளையார் கோயிலில் நடந்த மாசக்கர் வந்து நீங்க ஜாலியன் வாலாபாக்கை விட மிக மோசமா நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அதற்கு இன்னும் நம்மளுக்கு முழுமையான ஆவணங்கள் கிடைக்கல. ஆனா மருது சகோதரர்களை பத்தி நிறைய தகவல்கள் இருக்கு, ஆங்கிலத்தில் இருக்கு. அதை எல்லாருமே தமிழ்ல கொண்டு வந்து அதை நம்ம டீட்டெயிலா கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. ஏன் மறுபடியும் நம்ம மருது சகோதரர் சொல்லணும்னா, அவர் சொல்றாரு இல்லையா, இந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரர்களும் பெரியவர்கள். அவர் வெல்சே ஒரு இடத்துல சொல்றான், ஒரு 25,000 பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரர்கள் இருந்திருந்தான்னா எங்களால இந்த நாட்டையே பிடிக்க முடியாதுன்னு எழுதுறான். அவ்வளவு தூரம் சண்டை போட்டிருக்கிறாங்க. அதன் பிறகு மருது சகோதரர்கள்ல அவங்க நிறைய அதோடு மட்டும் நீங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் போடுது. வெல்ஸ் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரு, எங்களுக்கு மிக அழகான மிக அருமையான அரிசியும் தோல் கடினமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தையும் மருது சகோதரர்கள் கொடுத்து அனுப்புவார்கள். அது போன்ற ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தை நான் இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லைன்னு இருக்கிறாரு. They used to send me rough-skinned orange. I have never tasted in the country. The military British officer Wells, right? I am searching for that tree. Where is the tree? We are not able to find out. இதுல கிடைக்கக்கூடிய சில தகவல்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அவர்கள் வந்து நாய்கள் வச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்றாரு. இப்ப மருது சகோதரர்களே அவர் அப்படிதான் சொல்றாரு. They were also the dog keepers of the சிவகங்கை ஆர்மின்னு தான் எழுதுறாரு. பிரமாதமான நாய்கள் படைகள் இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் அது என்ன கோம்பையா ராஜபாளையமா சிப்பிப்பாறையா இந்த மாதிரியான தகவல் எல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்கல. ஒரு பெரிய படையை வச்சிருக்காங்கன்னு அவங்க எழுதுறாரு. அப்புறம் அவங்களுடைய உடல் வலிமையை பத்தி எழுதுறாரு. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, வெல்ஸ் he was able to bend a arched coin with his thumb when talking about his body strength. And he never interested. பெரிய மருதுக்கு வந்து ஆட்சி பண்றதுல அவருக்கு ஆர்வமே இருந்ததுன்னு சொல்றாரு. அவரு ஹண்டிங் போயிட்டு அப்படியே விட்டுருவார். எல்லாமே தம்பிட்டு தான் விடுறாரு. நீங்க வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்த காலத்திலேயே சிவகங்கை படமும் வந்ததுனால சிவகங்கை சீமை படத்துக்கு ஒரு பெரிய கிடைக்க வேண்டிய வரவேற்பு கிடைக்கலன்னு என்னுடைய பர்சனல் அபிப்பிராயம். ஏன்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்ல சிவாஜி நடிச்சாரு, மாப்போசி எழுதினாரு, இதே கண்ணதாசன் எழுதினாரு. ஆனா நடிகர்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அளவு இல்லாதனால எனக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பீனியன், சிவகங்கை சீமை படத்துக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியத்துவம். நீங்க எல்லாரும் மறுபடியும் சிவகங்கை சீமை பாருங்க. எனக்கு இன்னும் என்ன நினைக்கிறேன், இன்னும் அது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அளவுக்கு அதே சில சமயம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை விடையும் அழகாக எடுக்கப்பட்ட படம். ஏன்னா அதுல நிறைய சிவாஜி தெரியவாரு, இதுல வந்து மருது சகோதரர்கள் தான் எனக்கு தெரிந்தாங்கிறத என்னுடைய ஒப்பீனியன். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நான் உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் தான், உங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. மருது சகோதரர்கள் இன்று தமிழக மக்களுக்கும் இந்திய மக்களுக்குமான மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார்கள் என்று தான் நினைக்கிறேன். அவளுடைய கோட்டை கூட இன்று அவர்கள் சிறுவையில் அரண்மனை சிறுவையில் இருந்த வீடெல்லாம் உடஞ்சி இப்போ மறுபடியும் கட்டியிருக்கிறாங்க. அதையும் செய்ய வேண்டியது இருக்கு. பட் பல்கலைக்கழகங்களில் ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு மருது சகோதரர்களை பற்றி ஒரு அருமையான ஒரு புத்தகங்கள் வெளியே வந்தால் அதுவும் தமிழில் வரணும்னு தான். ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் தகவல்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட அதிகமாக இருக்கு. அதையெல்லாம் தொகுத்து ஒரு அருமையான ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டால் அது வந்து தமிழ் சமூகத்துக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் இந்த சமயத்தில் கூறிக்கொண்டு உங்களிடம் வந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். Thank you, sir. Ladies and gentlemen, once again we would like to reiterate the fact that as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Honorable Governor of Tamil Nadu on 24 January 2023 had commissioned a research project to identify and document the life and contributions of
unsung heroes of India felicitated by the Honorable Governor today. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate the researchers and their mentors who had done special research project on unsung national freedom fighters from Tamil Nadu. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Ganapati Rajan, research scholar who has done the research work on Thiru N. Chinna Annamalai from Alagappa University. So first we are welcoming the research scholars from Alagappa University. So Thiru Ganapati Rajan, followed by Ms. B. Kanaka, research scholar who has done her research work on S.V. Muduvadukunda Periya Udayathevar, followed by Ms. K. Nirosha Devi who has done on Thiru A.K. Chettiar. Ms. R. Sneha, research scholar who has done her works on Gandhi I.B. Arangasamy Raja, will now be felicitated by the Honorable Governor with a citation. Ms. R. Sneha is now being felicitated, followed by Thiru B. Tyagarajan, who has done the research work on Thiru P. S. Vasantan. Next, we welcome the research scholars from Anna University, Ms. B. L. Chandini Shri, who has done the work on Tirumati Rukmani Lakshmipati. Ms. M. R. Mahalakshmi, research scholar who has done work on Kalki Sadasivam, is being felicitated. Followed by Thiru R. Satish, who has done the work on Thiru G. Subramanya Iyer. Followed by Thiru Shoaib Khan, who has done the work on Thiru M. David, who also gave a brief about his journey. Followed by Ms. R. Shweta Shri, who has done the research work on Thiru Subbaya Achari. Ladies and gentlemen, next we welcome the research scholars from Annamalai University. Thiru M. Pratap, who has done the work on Thiru Udavan Appavu, is being felicitated by the Honorable Governor with a citation. Followed by Ms. S. Vaishnavi, who has done her work on Thiru D. Govindasamy Padayachi. Followed by Ms. A. Abhinaya, who has done the work on Thiru D. Nayanappa Pillai. Thiru A. Shaktivel, who has done the research work on Thiru V. Sudarshana Naidu. Ms. S. Rajavadani on Thiru N. Annamalai Pillai will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru K. Srinivasan, the research scholar who has done the research work on M. Anjalai Ammal, will be felicitated by the Honorable Governor. Next, the research scholars from Bharatiyar University will be felicitated. Ms. M. Satya, who has done the work on Thiru M.P. Periyasamy Thuran. Thiru K. Karthiban, who has done the work on K.A. Ambujammal. Thiru K. Kumar, who has done the work on Thiru Kovai Subri K. Subramanian, will be felicitated by the Honorable Governor. Now we welcome the research scholars from Bharatidasan University, Dr. D. Dhanashekar, who has done his work on Thiru A. R. Rudrapati, Ms. K. Dharani, who has done the work on Thiru C. Ramasamy Gaunda, Ms. Chanda Asani, who has also done her work on Thiru C. Ramasamy Gaunda, Mr. R. S. Jayasurya Deva, who has done his research works on P. Ratnavelu Tevar and Tirumati Kamala Ramasamy, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru R. Gokul, who has done his research work on Ladapuram M. Gurusamy Naidu, will be felicitated. Ms. Juliet Gokila, who has done the work on Ladapuram M. Gurusamy Naidu, will be felicitated. Ms. R. Sangavi, she has also done her research work on Ladapuram M. Gurusamy Naidu. Ms. A. L. Subhatra will now be felicitated for her work on Thiru N. G. Rajan. Mr. S. Sriram, who has done the work on Sardar A. Vedaratanam Pillai, will be felicitated.
Thiru S. Mehboob Basha, who has done his work on Thiru Sardar A. Vedaratnam Pillai, will be felicitated by the Honorable Governor with a citation. Ladies and gentlemen, next we welcome the students from Madurai Kamaraj University. Tirupi Arul Pannir Selvam, who has done the work on Srimati Krishnamal Jagannathan, who has come here today, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru R.K. Aditya Krishnan, who has done the work on Thiru A. Chidambaranathan Nadar, will be felicitated. Miss Juliet Mary, who has done her work on Alagamuthu Kon, will be felicitated by the Honorable Governor. Miss S. Kalaimagal, who has done her work on Thiru J. George Joseph, will be felicitated by the Honorable Governor. Next, we have the students from Manonmaniyan Sundaranar University, who will be felicitated. Thiru M. Tirupati Venkatesh, who has done the work on Thiru S. Nallaya, will be felicitated. Thiru Tangaraja, who has done the work on J. Dasan, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru M. Kalayarasan, who has done the work on Thiru S. Selvanayagam Subbaya, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru M. Manigandan, who has done the work on Thiru N.K.A.B. Pandian, will be felicitated. Miss M. Jensi, who has done her research work on Thiru Muhammad Ismail Sahib, will be felicitated. Miss B. Raganishia will be felicitated for her works on Thiru A. Masalamani Pillai. Next, we welcome the students from Mother Teresa Women's University. Mrs. S.P. Karan Jayashri, who has done her work on Kulandevelu alias Sakkare, will be felicitated. Dr. B. Murukeswari, Associate Professor, who has done the work on Thiru M. Raju, will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. A. Rajam, Assistant Director, who has done the work on Thiru V. Krishnamurthy, who has come here today, will be felicitated. Dr. J. Raja Meenakshi, Assistant Professor, who has done her work on Vandondar K. Shankaran Iyer, will be felicitated. Next, we welcome the students of Periyar University, Dr. C. Gopalakrishnan, Associate Professor and Head, who has done the work on Thiru M. R. Srinivasan and Thiru C. M. Marisami Gowda, who have come here today. Dr. C. Chandrasekhar, Associate Professor, who has written on A. K. Shankaran and N. V. Rajan. Miss Sneha, MPhil Research Scholar, who has done the work on N. Tirthagiri Mudaliyar and N. Tangavel, followed by Miss Sudha, MPhil Research Scholar, who has done the work on M. Sivagami Ammal, who has come here, and SSV Govindasamy Chettiar. Next, we welcome the students of Tamil University. Miss P. Sangeeta, who has done the work on G. Subbaya Pillai. Mr. J. Karthik, who has done his research work on Malaya Ganapati. Miss K. Ilakia, Research Scholar, who has done the work on Sokkalinga Rajaliyar. Miss R. Revati, who has done her research work on S. Natarajan Pillai. Mr. K. Selva Ganapati, who has done his research work on T. Ramaya, will be felicitated. Mr. G. Shivashankar, Research Scholar, who has done the work on Muthukaruppa Pillai, will be felicitated by the Honorable Governor. Tiruti Sivakumar, who has done the work on Maveeran Maradanayaka, Mohammed Yusuf Khan, will be felicitated. Miss D. Meenakshi, Research Scholar, who has done the work on Thiru S. M. Michael, who has come here today, will be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome the research scholars from Tamil Nadu Teachers Education University. Miss M. Shivashankari, Research Scholar, who has done her work on Parasubramania Chettiar alias Alappan. Mrs. S. Santana Rajam, Research Scholar, who has done works on K. Somasundaram Pillai and S. Esakimuthu Chettiar, will be felicitated. Mrs. K. Sujita, Research Scholar, who has done the work on Thiru K. Ramasamy Mudaliyar, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru R. Ganesan, Research Scholar, who has done his research work on V. Rani Veeramal Nachiyar, will be felicitated by the Honorable Governor. Now we welcome the students from Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. Thiru S. Naveen, Assistant Professor, who has done the work on Sheshadri Srinivasa Iyengar.
Thiru P. Subhash, Assistant Professor, who has done the work on S. Manjubhashini. Mr. Nobel Robinson, Research Scholar, who has done the work on Sir Subbayar Subramanya Iyer. Mrs. Divya, Research Scholar, who has done the work on V.V. Subramanya Iyer, will be felicitated by the Honorable Governor. Miss H. Taj Rifa, Research Scholar, who has done the work on KTM Ahmed Ibrahim Sahib, will be felicitated. Now we welcome the research scholars from Tamil Nadu Open University. Mr. V. Sundar Rajan, Research Scholar, who has done the work on Thiru P.B.K. Raja Chidambaram, will be felicitated. Thiru K.S. Chandrasekharan, Research Scholar, who has done his research work on Thiru M. Rajaram Komda, will be felicitated. Dr. S. Chitra, who has done the work on Thiru N. Halasiam Iyer, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Chenna Krishnan, Research Scholar, who has done the work on K.A. Kasi Viswanatha Mudaliyar, will be felicitated. Thiru S. Bharati, Research Scholar, who has done his work on Tyagi R. Singaravelu, will be felicitated. Ms. S. Preeti Priscilla, Research Scholar, who has done her research work on Thiru N. S. Sivalingam. Thiru K. Manoj Kumar, Research Scholar, who has done the work on Thiru T. M. Ranganathan. Thiru A. Amaran, Research Scholar, who has done his work on V. Vetayadevar, will be felicitated. Ms. A. Anjana Balambal, Research Scholar, who has done the research work on Thiru P. Sachidanandam, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Niglum Zimik, Research Scholar, who has done his research work on C. Vijaya Raghavacharya, will now be felicitated by the Honorable Governor. Ms. R. Pravina, who has done her research work on Thiru K. R. Kalyanarama Iyer and K. M. Swaminathan alias K. M. Annal Tangu, will be felicitated. Ms. V. Sandhya, Research Scholar, who has done the work on Thiru V. M. Obaidullah Sahib, will be felicitated by the Honorable Governor. Ms. V. Nivedita, Research Scholar from University of Madras, who has done the work on Thiru K. Perumal, will be felicitated. Mrs. C. Sivanyana Selvi, Research Scholar, who has done the work on Thiru V. Gandhi from University of Madras, and Mr. A. Balaguru, Research Scholar, who has done his research work on Dr. P. S. Srinivasan from the University of Madras, will be felicitated by the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate the mentors from Alagappa University. We welcome Dr. A. R. Saravana Kumar, who will be felicitated by the Honorable Governor, followed by Dr. M. Jyoti Basu, Dr. K. Krishnamurthy. Dr. M. Jyoti Basu is being felicitated by the Honorable Governor. Dr. K. Krishnamurthy. Good round of applause, please. Dr. M. Natarajan and Dr. S. Sendamil Pavai. Next, we welcome the mentors from Anna University. Dr. K. Soundaranayaki will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. B. R. Revati from Anna University will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. R. Lavanya will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Ghulam Nabi Alsat from Anna University will be felicitated by the Honorable Governor. Now, the mentors from Annamalai University, Dr. K. Shankari, Dr. S. Sridhar, Dr. K. Shankari, Dr. S. Sridhar, Dr. N. Raja, Dr. R. Panneer Selvam, and Dr. A. Prabhakaran from Annamalai University were felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome the mentors from Bharatiyar University.
who will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. N. Kavita from Bharatiyar University will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. N. Kavita is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. R. Mallika from Bharatiyar University will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Juliana Immaculate from Bharatiyar University will be felicitated. Now we welcome the mentors from Bharatidasan University. Dr. M. Selvam, Dr. N. Murugeshwari, Dr. S. Ayyampillai, Dr. S. Srinivasa Raghavan, Dr. C. Durairajan, Dr. S. Muttusamy, Dr. N. Prasanna. Now the mentors from Manonmaniyan Sundaranar University, Dr. R. Selvaraju, Professor G. Stephen, Professor G. Stephen, Dr. R. Ramasubramanian, Dr. V. Deepthi from Mother Teresa Women's University, Dr. P. Jayapriya, Dr. S. Vimala, Dr. S. Meena Priyadarshini. Next, we welcome the mentors from Periyar University. Dr. C. Gopalakrishnan, Dr. C. Chandrasekhar. Next, we welcome the mentors from Tamil University. Dr. S. Kavita. Next, we welcome the mentors from Tamil Nadu Teachers Education University. Professor P. C. Nagasubramani, Dr. P. N. Lakshmi Shanmugam, Dr. A. Rajeshwari, and Dr. P. Subramanian. Next, we welcome the mentors from Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Dr. P. Shaktivel, Professor K. S. Sarvani, Professor S. K. Ramani, Professor S. K. Ramani, Dr. Mujahidul Islam, Dr. Mujahidul Islam. Next, we welcome the mentors from Tamil Nadu Open University, Professor S. Balasubramanian, Dr. N. Dhanalakshmi, Dr. Ophelia Madhivanan, Dr. K. S. Ramakrishnan, Dr. E. Inian. Next, we welcome the mentors from Tamil Nadu Physical Education and Sports University, Dr. S. Thirumalai Kumar. Dr. V. Duraisamy. Next, we welcome the mentors from Thiruvalluvar University, Dr. N. Sivaguru
Dr. K. Singaravelu. Next, we welcome the mentors from University of Madras, Dr. B. Venugopal. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate our guest speakers. Thiru Kolappan, Senior Deputy Editor of The Hindu, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru P. Senthil Kumar, author of the book Battle of Panchalankurinchi, will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Dr. D.K. Hari and Dr. Hema Hari. Good round of applause can resonate. So much of happenings were done during this day, so much of presentation, research work. So it is a representation of the appreciation. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate the descendants of Marudu brothers. The Honorable Governor will felicitate Thiru Ramasamy, Chairman of Mamannar Marudu Pandiyargal Heirs Committee. The Honorable Governor will now felicitate Thiru V. Sataya, the descendant of Marudu brothers. Thiru R. Sukumaran, heir of Chinna Marudu Pandiyar. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now come downstage and felicitate the unsung national freedom fighters on whom the special research projects have been initiated and it has been published and kept here for your display. The Honorable Governor will now felicitate Thiru M. Sivagami Ammal, who was born on 14/4/1933 at Anna Sagaram village in Dharmapuri district. Sivagami Ammal migrated to Malaysia and she was inspired by Netaji Subhash Chandra Bose. The Honorable Governor will now felicitate Thiru C. M. Marisamy Gowda. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Thiru S. M. Michael. He was also inspired by Thiru Netaji. The Honorable Governor will now felicitate Thiru M. R. Srinivasan, who participated in the freedom struggle movement. Later, it led to learning about Mahatma Gandhi's non-violent resistance, which inspired him to follow Mahatma Gandhi. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate the freedom fighters who have come here. Good round of applause. It is because of them today we are breathing this air of freedom and moving so freely and reaching our aspirations. So let the applause continue, let it resonate. So much of hard work, so much of self-sacrifice, selfless sacrifice. They have given us the dignity, they have given Bharat the dignity. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. Heroes of the National Freedom Movement, those who are present here, we are fortunate to have you all with us. Your presence has sanctified this auspicious occasion. We are grateful to you. Dignitaries on the dais, Professor Dr. N.S. Santosh Kumar, Vice Chancellor, Law University, Thiru P. Senthil Kumar, who has done an excellent work
and produced the book, well-researched book, Battle of Panchalan Kurichi. Thiru B. Kolappan, Senior Deputy Editor, Hindu, who has given an insight into his experience, how he got to know and what all he discovered about Marudi brothers and Jambudvip Pragadanam. Thiru Kirloch Kumar, Secretary to Governor, all the esteemed Vice Chancellors, descendants of the freedom fighters, D.K. Hari, Hema Hari, who has made the presentation here, our research scholars whose work we have displayed today and made it available for all. They are wonderful, competent mentors, all the distinguished guests present here, friends from the media. On this auspicious day of Jambudvip Pragadanam, I pay my humble tribute to the great warriors and visionary Marud Pandyas, Marud brothers, who not only were brave warriors who fought the colonial part very bravely, but who were also visionary and a statesperson who produced a strategic document how to drive the Europeans out of this land. Jambudvip Pragadanam is a comprehensive document which not only gives call to the rulers, but it gives call to the people, all sections of people, irrespective of caste, creed, everyone. This appeal was made. It was also an appeal to all the Indians who were in the military service of the British. All the Subedars, Jamadars, Havaldars, Nayaks. Do they need some assistance? If they need assistance, we should help them. Please, somebody should attend. Friends, it was a call for, all-out call to drive the Europeans out. While the rulers were exhorted to fight unitedly, the people, the ordinary people, if you read this declaration, it says, fly to arms, unite, and destroy them wherever they are. It gives a call to all the Indians, those who are in service of the British. You are armed, you use your arm against the Europeans, destroy them wherever they are. We know that this declaration, it was in the midst of the ongoing battle which raged on for years, perhaps 1798 to 2001. Thiru Senthil Kumar is the one who has done an excellent work. In fact, when I read his book,
I got to know a lot. And then I became curious that we must find out, discover our own people who have given their life for the freedom of this country. Because when I came to Tamil Nadu, I came from Nagaland, a small place, hardly about 2 million population. But I found there were thousands of people who had given their life, defending the land. There was not even an inch of this land which was taken by European without fight. Every village fought. They gave supreme sacrifice. Of course, they also inflicted heavy casualties. When we hear about great martyr Vanchinathan shooting a district collector, there in Naga Hills also there were villagers who had shot several district collectors and district officials. People fought. When I found that a small place has thousands and thousands of freedom fighters, when I came and I wanted the list I got was, it didn't even name of more than 40. And I was surprised. It was sheer shock of disbelief. It could not be so. This land had produced countless number of martyrs, freedom fighters who had given their life. And then we started looking for. And in the course of it, I happened to hit upon the book of Thiru P. Senthil Kumar, The Battle of Panchalan Kurichi. Is a very well-researched book, and I suggest all the scholars to have a copy of the book. Look into how the original documents, how much work has gone into pulling out the documents from the archives here and there, putting them together. And I also tell you that this book also has a lot of seed thoughts for more researches. And then we thought of, let us find out. There are some of these unsung heroes. There are countless number of them. Not in thousands, perhaps several thousands. In fact, one study being conducted by Center for South Indian Studies has found out there are about 5,000 people from this land who had fought with Netaji as a soldier in Indian National Army. Not here. Netaji did not fight here. Netaji fought the British in other parts, in the eastern part. Right from dethroning the British, delosing the British, down from Singapore, Malaysia, Burma to Northeast India. And 5,000 soldiers from this land who fought. And many of them, they gave their life. And then in the course of the journey to find out, we started getting to know numerous. Then we thought, let us make a modest beginning. A modest beginning was we thought, can we at least start with 100 to begin with? 100 unsung freedom fighters. Not a few, those who are, of course, they were all great heroes, celebrated. Not known. And then I must thank my vice chancellors. They took a lot of initiative, very keen interest. And students who came forward as a research scholars. Mentors, the professors, the faculty members, those who took interest in guiding them. And some of them, besides guiding them, also they took up separately a subject for research. You have done a great work. All the research scholars and their mentors are worthy of applaud. You have done a great service. I congratulate you on what you have done. And I would urge this spirit to continue.
Because we know when we talk about freedom fighters, we talk always in third person. We just forget that they were our forefathers. We are only studying, we are only finding about the sacrifices of our forefathers. Freedom fighters were not a third person, not somebody who came from a distant land, they were from here, this place. And it is their sacrifices, it's their blood and sweat that we are enjoying today. When it comes to Mard brothers, we took this day to release the books, the researches done by our research scholars. We chose this auspicious day because this is a day of revelation. The entire nation must know that, look, long before what we often quote as the first war of India's independence, long before that, battles were fought, organized battles were fought, sustained battles were fought on this land to drive the European out. And in the series of those heroes, our forefathers, those who fought and gave their life, the illustrious one who came up with this visionary document, Jambu Pragadana, the day on which this document was released, what could be a more auspicious day than this we chose to have on this day? Here, we don't talk much about, unfortunately, in fact, in our whole country, the national freedom movement, the history of national freedom movement is fairly distorted. We have yet to document a true history of our national freedom movement. Countless number of people who gave their life. After all, many of them, or most of them, or perhaps almost all of them, they had nothing personal. They could have entered into a negotiation, a settlement, and led a life, comfortable life, which many did. But they chose to resist, and resist at the cost of their life. And how cruel the British were. In fact, some of the documents brought in by Senthil Kumar in his book, when I was going through that, it says that after Panchalan Kurichi was, Kattabomman was defeated, he was hanged. They raised this on the ground, the whole palace on the ground, fort. Whole town was razed to the ground. Not only the town was razed to the ground, it was plowed. It was plowed and salt was spread all around. Nothing should grow on that. They had tried to destroy the history of this place. The contributions of our forefathers, the sacrifices of our forefathers, to erase them out of our memory so that we don't remember who they were. These two great heroes, they were hanged on 24th of October, if I am correct, or 25th. On the day, last year there was an event at National College, Trichy. Some people driven by the sense of patriotism and the fact that we must not forget our forefathers who gave their life, they had organized the event. And on the day, sadly, the place where they were from, there was a prohibitory order preventing people to go for celebration. Why? Because 12 years back, in 2012, there was a law and order incident.
There was a clash. Now, I feel very sad. These leaders, these great heroes, on the day we find peoples, especially people from the political class, making beeline, going and sort of putting some flower there, then forgetting them. Reducing them like a caste leaders, because when the state abandons them, when the people, the establishment abandons them, the community to which they belong, they have owned them up. And that is when I felt how unfortunate. If Mahatma Gandhi and Sardar Patel were born in this land, they would have been reduced to caste leader. Very unfortunate. They were our great forefathers. In fact, if you read the Jambudvip Pragatana, there is no mention of caste. There is no caste. All communities, everyone together. There was no, that consciousness was not there. We must not forget our martyrs, our forefathers, the prices that they paid, the benefit we are enjoying today. We must remember them. We must do the due diligence, due researches, bring out the true history. In fact, those who committed the worst atrocities on our people, unfortunately, we are so colonized that we keep glorifying them. There's no point in keep cribbing, but the fact is the truth must be known. The way our people have suffered, the way our people have struggled and given their ultimate sacrifice for their children, for us to be free. This has come at a very, very heavy cost. And unless we remember them, for us it will appear as if it came. And that is how it was presented, as if it was a gift. When we read in the book that India's independence given by the British through an act of British Parliament passed an act, India Independence Act 1947, through which India is made independent. If it came as a gift, then who were they who gave their life? Thousands and thousands and thousands of them. Those who suffered the worst sort of atrocities, the humiliation, the entire community, entire people were humiliated. When in Battle of Panchalan Kurushi, when they were caught and hanged, the way the heads were displayed, the brutalities which was committed on the innocent people, unless we remember, we do not appreciate the value of this freedom. And look at the vision. Maruti brothers did not fight for Shiv Gangai alone. Their vision was to liberate Jambudvip, drive the Europeans out of this subcontinent. A great vision. At the time when they were fighting here, the British were fighting the Marathas in north in Delhi. The second Anglo-Maratha war was waging because in Delhi at the time Marathas were there. War was all over the country. It was the time when the battle was raging in the northeastern part of our country in Assam. And so it was in the northwest frontier areas. All over the fight for independence was going on. And eventually, the consciousness of fighting together came. Because for centuries of invasion had weakened the sense of oneness. This was the national freedom movement that brought in
the spirit of oneness, that we are one family. Imagine, when in 1905, when the British partitioned Bengal on communal basis, Hindu Bengal and Muslim Bengal, people here in Tamil Nadu revolted against that. V.A. Chidambaram Pillai, he could have lived a comfortable life. After all, there was no dearth for him, material wealth. He came from a wealthy family. He put everything at a stake, jumped in the freedom movement, fought the British, came on the street. And so were the numerous people. What happened in Bengal, it provoked the people all over Bharat, they all revolted as a one family. When Jallianwala Bagh happened, Kamraj was a young student, he left. There were numerous people who joined, who came out in the street to fight the British. We fought as a one family to liberate the whole country. This gives us a sense of a nation, a nationhood. Unfortunately, after the British left, largely we are either people who are Anglophile or collaborators. Those who started distorting the history and we started forgetting them. Today, many of the names which our 89 research scholars have published today, many of the names would be, maybe for the first time, many of you would be hearing. Is it not something that we should be concerned about? What for they gave their life? None of them had a personal grudge. They felt because they felt for the nation. So it is our duty, it is our bounden duty to our forefathers to remember them, to find them all out, who all did it. And I would like this research project to continue. This is just a beginning. We have a lot of work to do. Because unless we take pride in our forefathers, their sacrifices, and what they have left us, what they have bequeathed to us, the heritage of sacrifice for freedom, the value of independence, we will not appreciate. We will remain divided on the line of language, in the line of provinces, states, all kinds of division. In fact, when I read and reread, and I would urge you all that this document you read and reread. What a call for unity and united fight it was. It was a call of the nation. And it is our duty to discover, unearth all those unsung people, all those unsung forefathers of ours who sacrificed for the freedom that we are enjoying today. I once again congratulate and thank the scholars who did a wonderful job, a painstaking research, their mentors and the vice chancellors. And of course to the freedom fighters, those who are living, we shall ever remain indebted to you. And to their families, all that we can tell you is, we are all proud. You are not their only family. All of them are their families, because they didn't belong only to you, they belong to all of us. We are proud of that. Thank you very much. Yes. Thank you, sir. We thank the Honorable Governor for the wonderful initiative which has brought to light the history of many unsung national freedom fighters. And on the initiative and on the recommendation of the Governor, the Jambudvip proclamation has been printed as cards and has been distributed to all the dignitaries who have come here.
it has been translated into Tamil so that we will know about the worth of this day and the Jambudweep proclamation. We thank the Vice Chancellors and other dignitaries on the desk. We thank the professors, the researchers, the mentors, the freedom fighters who have come here. We thank the respected Secretary to the Honorable Governor. We thank the Deputy Secretary University to the Honorable Governor. We thank the Deputy Secretary Comptroller to the Honorable Governor. We thank the friends from